就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Despite originating in the U.S. state of California, navel oranges have flourished on Taiwan's eastern coast. Taidong's Chenggong village not only has the perfect climate for the fruit, but the rich deposits of limestone in the region also add extra sweetness to the popular citrus. The village is mostly populated by people who are ethnically Hakka, and they produce not only the most but also the best of Taiwan's navel oranges. While over in Donghe Township, they focus on variety, growing as many types of citrus as they can. Hey, welcome back to Talk About Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是阿炳哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。Leo， 我也才上个月才刚从美国回来嘛。然后我以前住的地方就是在 LA 洛杉矶南边有一个郡，county 叫做橘郡 Orange County， 因为这边真的是盛产橘子的地方好好吃哦。不过你刚刚讲到这个橘子对，我就想到，我们客家有一种叫做肚脐干，这就是我在 Orange County 橘郡吃的是它叫 navel orange， 对，豆仔啊干，对，我就查资料它上面就写说是从美国加州那边移植过来的，对，一定是什么地方种特别好吃，没错，就是气候很重要，所以呢我跟你讲，这台湾适合种这个肚脐干的地方就在台东，台东的成功镇那边有一个叫做甘妹山就听名字就知道一定很山，对，全部都是橘子柑橘，就是很适合种这个肚脐干，是因为它这边的气候的关系啦，所以它每年的11月到1月就是这个肚脐干盛产的一个季节。早期就在屏东内埔那边的客家人就到这边来开垦，所以就利用这边的好山好水，就种出了好水果真的要谢谢他们没错，而且台湾真的有很多很多的水果。我们刚刚讲到是成功镇嘛，没错。那在台东的东河这边也种了很多的水果，像什么文旦啦、西施柚啦、茂谷柑啦，还有香丁。哇，这很多不一样品种的对橘柑类的东西了。没错，都非常好，一定都很香很甜的啦。我们就来教这几个单词包括这个水果好了。How do you say fruits？ 购字。And then in particular, we're talking about the navel orange， 也就是肚脐干。And it's so sweet， 很甜。懂甜。All right, and now you know. When you have time, go visit Taidong for all these great fruits of Taiwan. That does it for today's Talk About Hakka。什么大家？俺是谁？张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.